Sir, I think cataloging has year, date of publication, places, all are there. Uh, But in case of index, there is only the topic has been given. no, in indexing, the author name, all these things may be there. Only difference is that cataloging is related to a particular library, but indexing is not for any particular library. It's as a whole preparing. What about the books available in the market on the inorganic chemistry? It's not that that book is available in your library or my library or your library, etc., etc. Got that? Yes. Yeah, that is the basic difference between cataloging and indexing. Then a question may come that what is the principle and process, need and purpose. So need is that at a glance you can provide that whatever the available books in a particular subjects that may be available or may not be available in your library, but you can give a perspective to a particular user that these are books are available on a particular subject. Just suppose among them some books are available in your library, other books are not available in your library. Otherwise, you have to purchase or you have to go to the other library. That is the purpose. Okay. Then there are different processes are there in case of indexing. Uh, According to language, according to the author, according to the subject, you can prepare, as I told, according to a particular topic. Okay. Then criteria, one criteria that is the evaluation criteria, recall and precision. That means among indexing, among any document, how many relevant documents you are taking into consideration. See here, if I go to discuss the what is recall and precision, so it will take more than half an hour. So I'm not going. If you have the time, please you go through your study material, block 3, then recall and precision, and try to understand. I'm skipping all these things. There's a lot of things I have to mention, but recall and precision, it's a good. You will get the short note. You may get short note over that. Jilam Chatterjee is there. Has she joined? Then indexing languages. Okay. In case of indexing languages, what is there? Yes, there is two things. One is that natural language, another one is the indexing language. What is natural language? The language in which we are talking in the natural language. But indexing language, you have to frame. Suppose author name first, then the title, then etc. etc. So in a structured way, you are providing some information. So that time you are making some index. That is called indexing language. But the language in which we are talking, suppose the way I am talking, discussing about the 2 to 3, that is the natural language. Okay, Kritika, got that point? Kritika has again joined or not? Yes, sir. Good. Then see, one structural part is the page. Sorry, is the screen visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Indexing language. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. See here, the control vocabulary. This part is very important. At a glance, quickly you try to understand that indexing language control vocabulary, syntax, and semantics. Already I have mentioned what is syntax and what is semantic. Again, I am telling syntax means structural part. That is subject, verb, object. It is the syntactical part. And semantics, what is the meaning you are getting? Verbal meaning you are getting. That is the semantic part. I go to the market. So subject here is I, verb is go, to the market is the objective. And its meaning is that I bazare jao, I go to the market. Okay. And control vocabulary. Some vocabulary is there that is controlled. Suppose, have you seen Thesaurus? Anyone of you any idea about Thesaurus? None of you have seen Thesaurus. Synonyms. Yes, lot of synonyms for a particular word. Lot of synonyms are there. In case of dictionary, you will get the explanation of the
particular word is different parts of which one or two synonyms may be there. But in case of thesaurus, only you will get lot of synonyms. That is thesaurus. So dictionary, thesaurus, these are kind of controlled vocabulary. Okay. So control vocabulary example is a dictionary, verbal, coded. Again, it is telling you that verbal and coded. So under the verbal, you are getting Sears list of subject heading list and thesauri. Under the thesauri, dictionary, lexicography, all these things are part of the thesauri. And Sears list of subject headings I will discuss. That is the verbal. So what kind of verbal meaning it is providing? According to you, that is the coded vocabulary. Sorry, verbal control vocabulary, but coded, whenever for a particular subject you providing the classification number. So DDC what providing all the classification numbers of different parts of subject. So it is the also controlled vocabulary, but it is based on the classification scheme. That is why it is coded. 420 means ki what? 420 means English language. 820 means English literature. So first you are getting the code, then the verbal meaning. So that's why it is telling you that coded control vocabulary. The example is classification scheme. Another one is the thesaurus facet. It's a more micro concept. So again I am coming back. Indexing language, control vocabulary, syntax, semantics. So within control vocabulary there are two types: verbal and coded. Verbal means just you are getting the words and you are getting the meaning. That is a verbal. That is thesaurus, Sears list of subject heading list. SH means subject heading. SH means subject heading. What is subject heading list? I am coming later on. From that you have to take the subject whenever you are preparing the subject added count for your catalog entry. And another one is the coded. That means classification scheme. Then see control vocabulary. Syntax, already I meant semantics. I'm skipping all these things. I'm directly coming to the subject heading list. Got it? Subject heading list. Suppose Yes, sir. I'm getting one book, History of India. So from the schedule you have got the number history and India's number from table 2 you have added, etc., etc. So you have prepared the catalog card, main entry. Suppose one author is there, Ramesh Chandra Majumdar. So you have written in the access point Majumdar Ramesh Chandra, then within body History of India, black slash Ramesh Chandra Majumdar, stop dash. Suppose it is second edition, then Sir, stop dash. noisy music playing background. Playing in background. Noisy music. I'm not playing any music. Some of your friends are playing any music. I'm just talking. I'm not playing any music. No, sir. I don't blame you, sir. Someone playing the music. Mute it from your side. Oh, someone please mute your microphone. You can also. So subject heading list, what is there? In case of identifying the main subject, how you will write? Suppose History of India. So do I write India hyphen history or history hyphen India or Indian history? What is the pattern? Because somebody may write Indian history, someone may write history hyphen India, someone may write India hyphen history. So a uniform pattern is required. So that's why Sears list of subject heading list. See, subject heading list, again, there are different types of subject heading list. One subject heading list is called Sears list of subject heading. One is called Library of Congress subject heading list, LCSH. That is called Library Congress subject heading. Another one called SLSH, Sears list of subject heading. So in case IGNOU follow the Sears list of subject headings for preparing the subject heading, which you have to write in the tracing part, Arabic one, then subject. I told you main entry or added entry. Can you remember? Just half an hour ago I told that main entry, other than the main entry, you have to prepare the added entry card. So subject will be there, title would be there. If the author is the main entry card, then the subject, obviously there would be one subject. Subject will
always be there. And another part is the title. If there is any series. If there is a second author, first author in the main anthem, then for the second author you have to prepare another added entry card, because someone may also search according to the second author's name. Annesha, got that point? Yes, sir. So subject heading list, you have to learn what are the general principles, specificity. That means whenever, suppose you are doing a penguins of Australia, got it? So what is the main subject? The penguin is a kind of bird. You know that a national bird of Australia, perhaps penguin. Am I correct? No, sir, I think kiwi is Huh? kiwi is the national bird. Kiwi, New Zealand. New Zealand's are called the kiwi. Okay. 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 Penguin হ্যাঁ, তো পেঙ্গুইন অস্ট্রেলিয়াতে অনেক দেখা যায়। তো পেঙ্গুইন নিয়ে হয়তো কোনো একটা বই আছে পেঙ্গুইন, তাহলে পেঙ্গুইন ইজ দ্য মেন সাবজেক্ট। তো তখন তুমি সাবজেক্টটা বার করবে, ওই যে সাবজেক্ট ট্রেসিং এর সাবজেক্ট পার্টে লেখা যায়, তাহলে তুমি কি লিখবে? ওয়াটার বার্ড, পেঙ্গুইন, আর হোয়াট, or birds. It is telling you that no, directly you should put in the penguin. Penguin itself would be regarded as a subject. It is called a specific subject. তাহলে তুমি বলতে পারো স্যার আমি কি তাহলে নিজেই করব? না, option would be there in the Sears list of subject. You will see bird. Bird is the major term বা broad term. It is called another three things I am telling you. BT, NT, RT. কি বললাম? BT মানে broad term, NT মানে narrower term, RT মানে হচ্ছে related term. So BT would be the bird, related term would be water bird, and narrower term হচ্ছে NT হচ্ছে here is the penguin. So NT তুমি নিতে পারো, NT টা যখন দেখবে বোল্ডে লেখা থাকবে তখন তুমি NT টা নিতে পারবো। ঠিক আছে? Sears list of subject heading ও আমার কাছে সফট কপি ভার্সন আছে, আমি সেটাকে আপলোড করে দেবো, তোমরা সেটা ডাউনলোড করে নিও। তাহলে এটা গেল স্পেসিফিটি। কমন ইউজেস, অনেক টার্ম আছে যেটাকে আমরা কমনলি ইউজ করি, সেইটাকেই অনেক সময় লিটারেরি একটা টার্ম থাকে, সামটাইমস একটা কমন ওয়ার্ডস থাকে। যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, দেখো ইয়া, তোমরা দেখেছো যে নাওএডেজ আমরা যখন কম্পিউটারে টাইপ করি প্রোগ্রাম স্পেলিংটা তোমরা দেখেছো? প্রোগ্রাম স্পেলিংটা কি? আমরা তো ব্রিটিশ ইংলিশটা ইউজ করি। According to British English, what is the spelling of the program? PROGRA Double ME. Polemi. But whenever you write in the computer, it will automatically take PROGRO. AM. Only ওটাকে আমেরিকান ইংলিশে নিয়ে নেয়, মানে অর্গানাইজেশনটাকেও দেখবে জেড নিয়ে নিচ্ছে ও বারবার। হ্যাঁ, তাহলে সেইগুলোকে আমরা ঠিক করতে হবে, আমরা ওটাকে ইউজ করব কমন ইউসেজ হিসাবে, নাকি আমি আমার প্রপার ব্রিটিশ ইংলিশটাকে ইউজ করব, সেটাকে তোমাকে আগে ঠিক করে নিতে হবে। So this type of uniformity you have to maintain. Suppose some consistent and current terminology are also there. Suppose এখানে একটা এক্সাম্পল তোমাকে দিচ্ছি। One background music is coming, gum gum gum. Then form heading. Form heading, suppose essay, poetry, fiction. তুমি দেবে যে ধরো সাপোজ শেক্সপিয়ার ম্যাকবেথ, তো ম্যাকবেথ হাইফেন শেক্সপিয়ার দেবে তুমি, না শেক্সপিয়ার হাইফেন ম্যাকবেথ দেবে। দ্যাট মিনস অথর নাম উইল কাম ফার্স্ট, দেন ইজ ওয়ার্ক, অর ওয়ার্কটার নাম আগে দিয়ে অথরের নাম দেবে, সেটাকে তোমাকে ঠিক করে নিতে হবে। So this type of uniformity you have to mention. Yes, this is BTNT RT. Thesaurus, all these are control vocabulary. Yes. Then coming to one basic thesaurus relationship. Is the yes, someone microphone is unmuted, sound is coming. You can mute it from your side. Huh? You can mute it. Attosi Latamaji's speaker is on. Microphone is on. Fernando Hazra is presenting also. Is the Fernando Hazra is presenting The- his screen. Ronak Locked. Shubhankar. all of you are requested to mute. Listen whenever you are asking any question, then time Abhishek Singh, Raunak Roy, Pinky, Begum, Atoshi,
Anyway, I'm mute, sir, already. so Thesaurus relationship, one relationship is hierarchical relationship, another one is the non-hierarchical relationship. So within the hierarchical relationship, you are getting general, generic, hierarchical, whole part relationship. Whole part, I think you know. Suppose our whole body is a whole, then our hand is a part, eye is a part. Okay, this is the whole part relation. Then the instance relationship. Already I have mentioned the water bird. There are different types of water birds may be there, but penguin is a part of the water bird. So water bird, it is one example is the penguin. Then polyhierarchical relationship, different relationship is there, and from different angle it may be described in different one thing, same thing, but it may be described from different angle in the different way. Then another one is the equivalent relationship and associated relationship, that is a non-hierarchical. এতক্ষণ আমরা যেটা বললাম যে সবসময় জেনারেল টু স্পেসিফিক বা একটা বড় জায়গা থেকে ছোট জায়গায় আসে, সেগুলো হচ্ছে অল related to hierarchical relationship. But now the relationship is non-hierarchical, equivalence relationship, and another is the associative relationship. What are those? Let me see. One example I'm giving you. Yeah, associated relationship. Suppose, see this example. Ships, SHIPS. Ships means you know it. জাহাজ টাহাজ এগুলোকে বলে, তো রিলেটেড টার্মস হচ্ছে বোটস। ঠিক আছে, আবার বোটস এর রিলেটেড টার্ম হচ্ছে শিপস। তাহলে এখানে ছোট বড়র কোনো ব্যাপার নেই, এটা হচ্ছে রিলেশন, মানে একটা শিপও জলে চলে, বোটও জলে চলে, তার উপর বেস করে রিলেশনটাকে করছে। সব it runs on the water. Then carpets, related term rugs. আবার rugs এর related term carpets. এটাকে বলা হয় কি, বলা হয় কি রিলেশনশিপ বলছি আমি, associated relationship. Then another one relationship is called relation between terms belonging to different categories. Suppose টেম্পারেচার কন্ট্রোল, টেম্পারেচার কন্ট্রোল তার সঙ্গে থার্মোস্ট্যাট, আবার থার্মোস্ট্যাটের সঙ্গে টেম্পারেচার কন্ট্রোল। তার থার্মোস্ট্যাটের সঙ্গে রিলেটেড টার্মটা হচ্ছে যে টেম্পারেচার কন্ট্রোল। আর একটা এক্সাম্পল তুমি দেখো, ইয়েস পোলিং, এই জাস্ট ভোট হয়ে গেলে পোলিং। তাহলে পোলিং হচ্ছে পাবলিক ওপিনিয়ন, হচ্ছে পোলিং এর সঙ্গে রিলেটেড, কিন্তু এরা কিন্তু একে অপরের সঙ্গে, যেমন আগেরটা আমি বলছিলাম যে একটা SHIP শিপও জলে চলে, বোটও জলে চলে, সেই অর্থে ওরা রিলেটেড, কিন্তু পোলিং এর মধ্যে একটা পার্ট হিসেবে একটা পাবলিক ওপিনিয়ন বা পাবলিক ওপিনিয়ন একটা পোলিং, মানে একটা কার্যের রিলেশনটা হচ্ছে কিসের সঙ্গে বা অ্যাক্টিভিটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে তারা একে অপরের সঙ্গে রিলেটেড হচ্ছে। এটাকেই বলছি আমি কি রিলেশন বলছি এটাকে, এটাকে বলছি আমি নন হায়ারার্কিক্যাল রিলেশনশিপ। নন হায়ারার্কিক্যাল মধ্যে কি বললাম, একটা বললাম অ্যাসোসিয়েটিভ, আর একটাকে বলছি কি, দ্রুত এগোচ্ছি মনে রাখতে হবে, কোথায় চলে গেল। फिर से रिपीट कीजिए ना अभी वाला। Associative Hello. relationship. Yes. So these are the Thesaurus relationship. Then some coordinate concept is there, pre-coordinate indexing versus post-coordinating indexing. What are those? Only thing I should mention here that pre-coordinating indexing, whenever you are doing the indexing system, taking the term before publishing the books, and post-coordinated indexing system, then whenever the book has been published, then you are taking the terms. Okay, that is the post-coordinate. So after publication, you are taking the terms. It is called the pre-coordinate and post-coordinate indexing system. See, lot of time actually is required to make you understand all these things. Then another thing I will just try to touch, that is the recent developments, that is the impact of technology. See, one question you may face, what is the impact of technology on classification and cataloging? Perhaps you have heard some of the library automation software, suppose Koha,
Ellipsis, all this software, what are they doing? They are actually helping to provide you the online access of the catalog. But any software has not been even invented which will do you automatically classification. But for cataloging, you can use that. Suppose card cataloging, to search the card catalog, lot of time is required. But in case of online cataloging time, you are just putting the author name, then whatever the books available on a particular author, it will give you in the screen after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 in this way. If you click on this particular title, then you will get the classification number, details about all these things. Okay. So this is the beauty of the information technology. The question may come like that. One thing I will hear, yeah, this term knowledge organization system. You may get a short note. What is knowledge organization system? So both the classification and cataloging part you should cover here with the help of technology, how it can be easier. So that thing you have to put into here. Knowledge is actually you are doing the classification throughout the knowledge. Then what is glossary, gadgetiers, dictionary, subject heading? I have already mentioned. So classification schemes, different classification schemes are there. One classification scheme you will learn, that is the DDC. But other than DDC, there are UDC, that is Universal Decimal Classification, colon classification. Last day I mentioned that our Ranganathan invented this. Okay. Now, in case of with the use of information technology, in case of Wikipedia, I think all of you have noticed the Wikipedia. Have you seen there some terms are hyperlink? If you click on that hyperlinked word, then you will go to the another page. Have you noticed that? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is called the linked open data. That means with the one word, another whole description, more description about a particular word or particular concept or idea is there. So that is, it is called the linked data or linked open data. So linking is only possible throughout the information technology and with the help of the web technology, that is the internet. Okay, so from one page to another page, another page to another page, you are going to more micro level. That is only possible. So this is also part of the knowledge organization system. So this type of information technology question, sometimes short note or long question you may get. So block 4, all these things covered in the block 4. Oh, okay. Okay. Another thing I will just mention, it will also regarding the practical, actually 2 to 7, that is the Mark 21. In 2 to 7, you have to do the classification cataloging, and the cataloging part, another part is the Mark 21. That is, in case of Koha cataloging system or other online cataloging system, whenever you are putting your data, okay, so that time the data is stored in some coded format. Sir, can you please share your screen? Yes, I will share. Just let me open the Mark 21 format. Yes. Now, is it visible? Yes. Yes. See Yes, the sir. link loc.gov marked/bibliographic/. This is the website. You have to open this site, because in your practical exam, whenever the DDC 227 exam, if it is held in the study center, pandemic situation becomes normal. So that time you will be provided DDC schedule.
But cataloging part you have to do yourself, even the Mark 21. So some of the fields you have to remember in case of Mark 21. So this is actually the main fields. So I'm again going to your study material, see whether it is there or with me or not. Just a minute. Yes. Now it is visible. Mark 21 tags and subfields. Yes, sir. Yes, sir. This will get the cataloging part, the study material which you have for the cataloging. The last unit is the mark part. It is unit 11 Mark 21 catalog. Unit 11. Okay. So in case some of the code again you have to put for the author, for the title, for the etc etc. And this is the website. Again I'm giving you the website. Lot of things have for the same time. That's why just a minute. Yeah, this is the website, actual website. loc.gov/. Got it? Now I'm Yes, coming to sir. Yes, sir. now I'm coming to the study material part. So this is the part from here you have to remember. These are the examples. No time to discuss in details. I'm just going to that part. There's a lot of things are there, but you should try to remember this part only. Yes. See the page number 108. Come to page number 108 of your study material and put a tick mark. First, you have to remember the 0 to 0. Here, in case of mark tag, some tags are there. Then the contents, what is for what? Suppose 0 to 0 means your ISBN number. But in case of cataloging part, you are putting your ISBN mark in the number 8 areas. মনে আছে 8 নম্বর এরিয়াতে গিয়ে আমরা আইএসবিএন নাম্বারটা মেনশন করছিলাম, ঠিক আছে? কিন্তু এখানে প্রথমেই 0 to 0, প্রথমে তুমি ট্যাগ নাম্বার দেবে 0 to 0 দিয়ে আইএসবিএন নাম্বার এরকম জাস্ট টেবিল ফরম্যাটে 4টে কলাম থাকবে। প্রথমে থাকবে ট্যাগ, তারপরে হোয়াট ইজ দ্য কন্টেন্ট, দেন
সাবফিল্ড কোড এইভাবে তোমাকে দিতে হবে। ওখানে কোনো ক্যাটালগ ফরম্যাট নেই, এখানে জাস্ট একটা টেবিল থাকবে, টেবিলের মধ্যে 4-5টা কলাম থাকবে। প্রথমে কলাম থাকবে ট্যাগ, তারপর ওই ট্যাগের মিনিংটা কি, তারপরে কতগুলো সাবফিল্ড কোড, তারপরে ইন্ডিকেটর, তারপরে তোমার অ্যাকচুয়াল ডেটাটা দে আইএসবিএন নাম্বারটা তোমার যে বইয়ে পেয়েছো সেইটা এখানে লিখতে হবে। বোঝা গেল? বোঝা খুব একটা যাচ্ছে না আমি বুঝতে পারছি, বাট এখানে এইভাবেই করে নিতে হবে, তাছাড়া কিছু করার নেই। তারপর নেক্সট যে এরিয়াটা তুমি মনে রাখবে, আমি আসছি সেটাতে। এই যে আইএসবিএন নাম্বারটা লিখেছো, তারপরে লেখো 082, কি লিখবে বলো বলো, তাড়াতাড়ি বলো, সময় নেই। 082 ডিবি ক্লাসিফিকেশন নাম্বার, তারপরে 100, এটা দরকার হবে। 100, 110, 111, 130, 100 মেন এন্ট্রি পার্সোনাল। ওই যে ক্যাটালগিং এর ক্ষেত্রে আমরা যখন মেন এন্ট্রি করছিলাম তখন অথরের নাম দিয়ে মেন এন্ট্রি অ্যাক্সেস পয়েন্ট করছিলাম, মনে আছে? Can you remember that we are preparing our main entry access point with the name of the author? So that thing will come under 100, main entry personal name. But if the access point comes under the title, এটা কখন হতে পারে, যখন আমরা এডিটেড বই করছিলাম তখন মনে আছে যে অথরের নাম দিয়ে আমরা অ্যাক্সেস পয়েন্ট করছিলাম না, ডাইরেক্ট টাইটেল দিয়ে করছিলাম, তখন সেটা ট্যাগ নাম্বারটা হবে 130। তারপরে টাইটেল 245, টাইটেলটা তোমরা সবাই বুঝতে পারবে। আচ্ছা 245 এর পরে মেন যেটা আসবে এডিশন এরিয়া 250, তারপরে 260, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দেন 300 ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশন, এটাও ইম্পর্টেন্ট। তারপরে যেটা মেন 400টা দরকার একটু জেনে রেখো, 400 ট্রাই টু রিমেম্বার। বাট 500 অবভিয়াসলি 50 এর মধ্যে সাবফিল্ড কোড ইন্ডিকেটর কি আছে সেটা ভালো করে মনে রাখতে হবে। Then all the added entries is coming 530, no হ্যাঁ 530 করতে পারো। yes 650, আমরা যখন ক্যাটালগের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট হেডিংটা বার করছিলাম, সাবজেক্টটা শেয়ারস লিস্ট অফ সাবজেক্ট হেডিং থেকে, সেই পার্টটা এখানে আসবে স্যার ইম্পর্টেন্ট গুলো 650। এবার রিপিট করে দেবেন স্যার, প্রথম থেকে আর পয়েন্ট ইয়েগুলো আর কি করতে গেলে Mark সারা deadline রাত প্রশাসক করতে হবে, স্যার পরে নাম্বার বন্ধুদের সঙ্গে লিখে নিও। আচ্ছা স্যার এটা কি এখানে এত রেকর্ড পাওয়া সময় যাবে? কম না। বুঝতে পেরেছি স্যার, কিন্তু রেকর্ড কি পাওয়া 650, যাবে? then 650, then 700, 710, 730, 700, 710, 730. Then okay, up to this you should try to remember all these things and what are their subfield code etc etc. একটা এক্সাম্পল আমি দেখাচ্ছি তোমাদের, যেটা আছে করে দেওয়া আছে যে কিভাবে করতে হয় অ্যাকচুয়ালি। পিকচার দেখে লাস্টে কি একটা পেটের কোনটা নাম্বার হবে একটা সরি লাস্টে কি নাম্বার হবে লাস্টে একটা 7100 710, 730. See here, this example. Suppose main title is example 3. Is the screen visible? Main title is evaluating the HRS system, publish, description, ISBN number, variant title, subject, notes, class number দেওয়া আছে। তাহলে 020 প্রথমে আমি বলেছিলাম ISBN নাম্বার, তাহলে এখানে সাবফিল্ড কোড হচ্ছে $A দিয়ে এটাকে দিয়েছে, তারপরে দিয়েছে ক্লাস নাম্বার দিয়েছে, তারপরে দেখো 245 এ দিয়েছে $A দিয়ে মেন টাইটেলটা দিয়েছে, স্ল্যাশ দিয়ে $C দিয়ে দিয়েছে যে কারা লিখেছে, তারপরে 246 এর যেটা আছে 260, 300 তে কি আছে ফিজিক্যাল ডেসক্রিপশন আছে। ওকে, দেন এইভাবে করতে করতে গেছে। তাহলে তোমাকে কি হচ্ছে ক্যাটালগিং এর মতো প্রিপেয়ার করতে না, জাস্ট কলাম করে করতে হবে। তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টে কলাম দিয়ে দেওয়া আছে, করতে দেওয়া আছে, ঠিক আছে? অ্যাসাইনমেন্টের একটা এক্সাম্পল দেখালে আমি দেখতে পাবো, আমি এটা ছেড়ে দিচ্ছি, একটা দেখছি আমার কাছে অ্যাসাইনমেন্টের একটা এক্সাম্পল আছে কিনা। এই তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট এইটা জমা দিতে হবে, অনেকে হয়তো অলরেডি সাবমিটেড।
See, tag. This is the format of here. In this way, how many columns are there? 1, 2, 3, 4, 5. Tag. Suppose 500. Then indicator, then description, then subfield code, then your actual data. That means suppose 245 title, then exact title you should write here. Okay. But what is indicator, what is subfield, you have to understand. But sorry to say, don't have time to explain all these things. Actually, to understand subfield and indicator, you need at least 2 classes. But what can I do? I'm tried my best to give you at a glance. 4টা থেকে ক্লাস শুরু হয়ে 5টায় শেষ, আমি 5:30 পর্যন্ত নিয়েছি, আবার করছি। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে স্যার অ্যাসাইনমেন্টের ওই পেজটা তো জমা দেইনি। জমা আপনি যে পেজটা সেশন লেখা আছে, ওই যে পেজটার কথা বলেছেন, ওই পেজটা তো জমা দেওয়া হয়নি। জমা দেওয়া হয়নি, ওই পেজটা তো দেইনি, শুধু কোশ্চেন পেপার গুলো দিয়েছি। যা করেছে কি করেছে আমি জানি। এই হচ্ছে বিষয়। অসুবিধা নেই তো? যা ইনস্ট্রাকশন ফলো আছে সেটাই ফলো করে করতে হবে। অসুবিধা না অসুবিধা তোমরা যা ইনস্ট্রাকশন ওখানে দেওয়া আছে, ইউ হ্যাভ টু ফলো দ্যাট। ওকে, নাও টেল মি another 5 minutes I can give you one thing. If you want, see, I know this 2 to 7 paper and 2 to 3, 2 to 7 practical and 2 to 7 theoretical part of the practical. I very candidly confessing that lot of things are there which I have not even touched, but the portion even I have touched, I think very outlined way, সেটারও অনেক ডিসকাশনের দরকার ছিল। ঠিক আছে, তাহলে বারবার বলতে চাইছি যে অনেকটা সময় ধরে এই পেপারটা আলোচনা করা দরকার ছিল, বিকজ এটা একদমই তোমাদের কাছে নতুন। It's not a theoretical paper, it's a bit technical, better to say not bit technical, highly technical paper. ক্লাসিফিকেশন, ক্যাটালগিং, এগুলো তোমাকে যখন এখানে দেখছো, যখন তোমাকে দেওয়া হবে, তখন তুমি কোথায় যাবে, কিভাবে করবে, একটু ভালো করে প্র্যাকটিস না করলে হয় না। তাহলে কি করবে? তাহলে তোমার কাছে যে অল্টারনেটিভ পদ্ধতি আছে সেগুলোকে তোমাকে করতে হবে, যার যা সুবিধা আছে করতে হবে। এই বিষয়ে তোমরা যদি চাও, তাহলে আমি আমার যে গ্রুপটা আছে ওখানে একটা গুগল মিট আমি পার্সোনালি দেবো, 1/2 ঘন্টার জন্য একটা আমরা আলোচনা করতে পারি যে কি করলে কি স্যার করা যেতে পারে। কারণ তোমাদের তো পাস করতে হবে, মার্কসটা তো এটা একটা স্কোরিং পেপার। একটু আগেই বলছিলাম যে ইফ ইউ ডু রাইট ইউ উইল গেট 100 মার্কস, ইফ ইউ ডু রং স্টেপ ইউ উইল গেট দ্য 0, বোথ ইন ক্লাসিফিকেশন, ক্যাটালগিং। এন্ড মার্ক 21 দেখলে তুমি কিছুই বুঝতে পারলে না। আই থিঙ্ক all of the things have blown over your head, isn't it? Have you understood anything about the Mark 21? I have given you just wavelength and some of the areas for which you have to give you the tag marks. Amit is very relaxing way sipping the coffees, but I am here howling and growling. My voice is totally getting cracked, shouting and worrying for you. Amit, you continue, no problem, you continue. So thing is that, so if you want, I will give you one informal discussion session through the Google Meet link. That link I can give you in the Igloo LS phone. What do you want? Is there any requirement of that or not? Yes, To find sir. out how Yes, Please make it brief. Yes, sir. Is it required? Yes. Yes, sir. Yes, sir, it is required. And response Yes, is sir. coming very lowly. Yes, Not sir. continuous Yes, sir. response is coming. Yes, sir. Yes, sir. Shreyoshi, Abhishek. Yes, sir. It is required. Yes, sir. Yes, sir. So that time you can Yes, sir. suggest. I can also give you some suggestions. What should be the alternative routes Yes, and how sir. can, because I can know that these 2 classes is very insufficient to understand this paper. You will face problem whenever you will sit for your term end examination. See, even not for your term end examination, one day you would be librarian. So in going to the library, first thing you have to do the classification and cataloging. If you don't know very well how do you classify and catalog your Yes, sir. documents, then your administration said, which university you have passed, my dear friend? So you don't have nothing.
or your subject is bogus. What you have learned? You have become a librarian, but you know the basic ideas of classification and cataloging. So it is not only shame for you; it is also shame for our profession, isn't it? Yes, sir. So I will provide you a link after 2 or 3 days. In the meantime, I will give some homework for DDC. That thing I will upload in the group. You can download and think. Another thing is that CS list of subject heading. I will also one soft copy I have. I will also upload. In the meantime, after 2 or 3 days later, I will also provide you a Google Meet link. You can join, no problem, and that time we can find out some alternative way. You can also provide your suggestion, I can also provide your suggestion, but that is purely unofficial and informal, my own endeavor. It has no connection with IGNOU regional center or study center, etc., etc. It is up to you and me. Got it? Yes, sir. Sir, you are. Yes, Sir, yes, sir. sir. So another thing is there, anybody wanted to be joined with me in Facebook, that means my main profile, you are welcome to join, no problem. Anybody can send me friend request, I will allow to join with me, but don't always send me the messenger. Subjective queries should always put in the IGNOU LS Patbhavan, what should I do, etc., etc. Anything which cannot be discussed in the group, some integrity personal problem, academic problem, that time you can send me messenger, but subjective queries always should be put in the IGNOU LIS Patbhavan. But you are always welcome to be connected as a friend with my Facebook. Now tell me, what is the question? Sir, 2 Sir, to 7 from is where? completely practical paper. 2 to 7 is completely practical paper. Oh, okay. And Sir, I have one more question. 2 to 3 is also theoretical paper, but it is bit technical. Okay, you have to understand. Only reading the study material sometimes may not be possible for you to understand what is indexing, what is pre-coordinate indexing, what is post-coordinate indexing. All these things need to be discussed. Otherwise, it is a little bit problematic for you. You will face whenever you will read. Yes, the question, please. Any question from Pinky? Yes, sir, I have one more question. Say. Sir, Yes, tell. sir, I recently submitted assignment on before 31st of March. Okay. Yeah. But the list has been issued on the portal recent of assignment received, and my name is not there in the list. Can you These tell me things I some? cannot say anything. Again and again, I am telling, I am not the officers of the IGNOU regional center. This is the administrative part. They can say. I cannot say anything about all these things. Okay. If you give me some idea, that's why I was saying. Someone asking, may I get the recorded video class? Yes, recorded video whenever they will upload in their regional portal. You should search the Kolkata IGNOU Regional Central portal. From there you can get the recorded video. And sir, how can we join other classes? How can you join other classes? You will be given the link, then you will join. How can I know all these things? No. I am not the coordinator, or I am not the regional center manager. All the classes you will get in your email IDs. Email IDs there. You have to click on that link, and then if anything problem, you may not join. You may join. That's not my part, dear friend. Sir, all things are uploaded in Kolkata regional website. Yeah. Which class is which day? Yes, exactly. We could not connect now, even with the So link. have a good day, all of you. If any questions there, relevant questions should be asked in the IGNOU LIS platform, because you have already done a graduation. So before putting your questions, some of the rules and questions should always be put in English, plain background. All these things are there. So please, some rules and regulations are there. You should go through the rules and regulation before posting any queries. But queries should also be very much related to the subject. Any bogus and foolish questions should not be asked. And before asking any question, you should always browse time to time the main IGNOU website, then the Kolkata IGNOU regional website, provide the two websites. You should also always follow that. Then
if you don't understand, then you can put any question even if you realize whatever. And again, I am telling you can also allow to join with me in Facebook if you want as a friend. Send me the friend request, but don't always send me the messenger. What should I do, sir? What should I, etc., etc. Because I am also human being. If all the friends always ask me this question, then I have to always open my Facebook Messenger and I have to give the answer, because I am not open the consultancy firm. Already I have to provide lot of time to maintain the updates of IGNOU LIS part of our, because I have already told that this is also my own endeavor. Nobody has told me to open this group, not the regional center, not the IGNOU Delhi or the study center. It is my own endeavor to help you in some way, somehow or some way, a little bit, to bridge a gap, giving you some information which I come to know. Okay, so but lot of time I have to invest for IGNOU LIS whatever to maintain that Facebook group. Anyway, so have a good day. Best wishes for all of you, and I will provide a link. All of those who are interested to join in this informal discussion, you can join to find out the alternative ways how you will master over this 2 to 7 paper. Okay, have a nice day. Okay, sir. Thank you. So, Bye. Thank you, thank sir. you, sir. Thank Thank you. you. Thank you. Thank you very much, sir. सर 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 चले गए हैं। बोले जो सर अभी पढ़ाए वो ईमेल आईडी में भेजेंगे। ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे तो बंगाली उतनी अच्छे से आती नहीं, तो मुझे नहीं पता इस बारे में। अच्छा, कैन आई हैव अ क्वेश्चन? ओके। वो जो सर पीडीएफ के बारे में बोले ना, वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? वो किस पीडीएफ के बारे में बोले ये भी मुझे समझ में नहीं आया। एक्चुअली मुझे बंगला आता ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं इस बारे में। 227 एक्चुअली लास्ट क्लास हम ज्वाइन किए हैं, लेकिन उस समय इतना नेटवर्क प्रॉब्लम था ना, मैक्सिमम चीजें समझ में नहीं आई। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करने के। आपको ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया। आपने क्या असाइनमेंट बना लिया है क्या? हाँ, असाइनमेंट सबमिट कर चुके हैं। फेसबुक में आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपका रीजनल मतलब आपका सेंटर कहाँ है? कोलकाता में है क्या? हाँ, मेरा तो कोलकाता में। कोलकाता जो ईश्वर चंद्र पाठ भवन है ना, वहाँ पे। आपका भी वही है क्या? नहीं, मेरा तो आसनसोल का है, लेकिन हम तो चेंज करने के बारे में सोच रहे थे। तो अभी तो ये पैंडेमिक चल रहा है, तो फिर सोचे कि हो सकता है कि ऑनलाइन ही हो जाए, तो इसलिए चेंज भी नहीं कर रहे हैं। तो पीडीएफ के लिंक के बारे में जो सर बोले वो तो समझ में नहीं आया। फिर हम सोचे पता नहीं, मे भी हो सकता है कि हम स्किप कर गए, सुने नहीं, तो फिर डांटेंगे कि सुनती नहीं हो। इसीलिए तो मैं भी नहीं पूछ रही थी। मेरे को तो मतलब मेरा तो कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा था। और ये 27 जो चैप्टर है ना, मतलब ये सब्जेक्ट जो है ये बहुत मतलब डिफिकल्ट है थोड़ा। ग्रुप लिंक है। हाँ, ग्रुप ये बना तो सकते हैं हम लोग। मिलेगा फेसबुक ग्रुप में पाठ भवन। बात करना पड़ेगा क्या? पाठ भवन ग्रुप है, उसमें मिलेगा। अब एक काम कीजिए ना, थोड़ा मैसेज में लिखिए ना, समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा।
यहाँ पे कोई ग्रुप बन रहा है क्या? अगर ग्रुप बनाया जाए तो आसान होगा ना हम लोग में, मतलब टॉपिक हाँ, डिस्कस करने के लिए। तो उसके लिए तो यहाँ पे सबका मतलब, नंबर चाहिए। हाँ उसके मतलब लिए तो व्हाट्सएप में ग्रुप बनाना होगा ना। हाँ, तो एक काम मतलब करते ये हैं, सुनिए सुनिए जो सुनिए, लोग मेरी करना बात सुनिए। चाहते हैं, हाँ एक बताइए। एक काम, बात सुनिए, देखिए, आप पहले फिर जो एक नाम दिया गया है ना, फेसबुक का नाम एक दिया गया है ना, जो लिंक है, जो ग्रुप का नाम है, VLSI इग्नू प्लेटफॉर्म। लेस पाठ भवन, है ना? हाँ हाँ। उसका आपने स्क्रीनशॉट लिया या फिर मैं भेजूं आपको नाम? नहीं, ये नहीं दिए हैं। मैं भेजती हूँ, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट ले लेना और ब्लॉक लेटर में इसको आप फेसबुक में सर्च करना, ठीक है? एक सेकेंड, PATHABHABHAVAN। अच्छा, ये ग्रुप का नेम है, ठीक है? इस ग्रुप में आप आना, वहाँ पे कृतिका साव आप मतलब देखना, मेरा मैसेज मिल जाएगा। अच्छा अच्छा। हम्म। तो वहाँ पे कृतिका साव, या फिर एक काम करती हूँ, आप अपना नंबर दे सकते हैं क्या, व्हाट्सएप नंबर? तो मतलब वहीं पे तब देंगे, फेसबुक पे है ना? हाँ, फेसबुक पे ही। वहाँ पे जाकर के आप जहाँ पे मेंबर्स का ना, वहाँ पे ना वेलकम किया जाता है, तो वहाँ पे आप नाम देखना, कृतिका साव मिल जाएगा। उस नाम पे आप क्लिक करना और मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देना आप, ठीक है? ठीक ठीक ठीक। आपका नेम क्या है? अदिति। अदिति, ठीक है। ठीक है, मैं एग्जिट करती हूँ, ओके? ठीक। हाँ हेलो। हाँ, हेलो। कृतिका, हाँ 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 हेलो, हाँ, कहिए। बात सुनाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है, कहिए ना। बोलिए, हेलो। वहाँ हाँ पे सब्जेक्ट भी ना लिखे हैं क्या? हेलो, हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ा बफरिंग हो हेलो, रहा है। हाँ, हेलो। अब आ मैसेज रही है? करने बोलिए। मैसेज में आप हेलो, कहिए, मैसेज में कहिए, मैडम, आप मैसेज में कहिए। वेट, हेलो, हेलो। सर, नहीं, हेलो। क्या हो रहा है? हेलो, हेलो। ए
आवाज़ मत करो, क्लास चल रही है। सॉरी। एक सेकंड में मैसेज करती हूँ आपको।
तर